Mayong buntag sa tanang naginag occurrence sa DYMR Radyo Pilipinas. Welcome to another round of Kapihan sa PIA Live Kitakaluno, gikan sa Department of Science and Technology Regional Office din sa Cebu. And of course, we are also live on the Facebook page of PIA Cebu and delayed telecast po ingat sa Sky Cable Channel 53 gikan alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. Inspiration na siya gikan sa Philippine Information Agency. Kuyog ang kauban din sa DYMR Radyo Pilipinas si Ms. Annabel Rosas. May buntag Ms. Annabel. Mayong buntag Ms. Rich, mayong buntag sa atong mga suking paminaw sa Kabisayan ug Mindanao. Diyan sabta sa atuang silima ng programa ang Kapihan sa PIA. Diyan mahatag kami kaninyo ang mga kasayuran sa naglalayong programa o mga proyekto sa mga ahensya sa gobyerno in partnership sa ato ang mga pribadong sektor. Karon mas nindot ron kay niayo dinhi ang ato ang representative atong focal person gikan sa CCCI or Cebu Chamber of Commerce and Industry. So sa kay ilahang partnership uban sa DOST. Ms. Rich? Yeah, ato ang po karon pa ato ang topic nga pag-isgutan actually Ms. Annabel last na itong kapihan, no? Aduna tay nagkapihan ta dinhi gihapon from naa sila health I-on na imuhang microphone ha. on na nilo. Medyo natay technical difficulties. But, ayun. Back with the vengeance, si audio. Kanang naatay last week, no, nag-health research siya din ni Ms. Annabel. We miss you sa muang special kapihan the other week. And karon balik na punta sa DOST for another promotion sa ilahang another event, no? Pagkabuhatod, which is the Regional Invention Contests and Exhibits or RISE. So, kanilahang event, we will be doing this, no? Implementing this at the Cebu Waterfront, Lahug, by June. So, muna ito ang pag-isbutan karon sa ng RISE o nganong kinahangan importante ni siya, no? Kaya regarding innovation, the last time we were here at DOST, health research medyo related, karon innovations na po lang ilang ato pag-isbutan ni Annabel. Of course, ato ang mga guests from DOST, like you mentioned, government and private na ito mga partnership ni siya. So, ato ipailan ni Annabel, ato mga bisita. Magandang ingon nga, ladies first, after men. Niya diri ang ato ang CBM or Cebu Business Month 2019 overall chairman or chairperson si Ma'am Lilu Aliño. Good morning, ma'am, and welcome to Kapihan. Vice President ng Economy, Ma'am Jean. Ang akong station manager sa DYMR, may naglingkod karon nagdawat sa ito programa, si Ma'am Jean Manatong Antiporta. Oo, ako siya sa dati. Madala ko sa utin na ito tuigang. May buntag ganyan yung tanan. Okay. Kaya po ito ang Supervising Science Research Specialist Chair, Working Committee, RISE 2019 sa DOST 7, si Engineer Samuel Parcon. Sir, good morning. May buntag kanatong tanan sa mga televiewers ng alaw. Okay, kaya pauman po na to ang event focal person sa RISE 2019 gikan sa DOST Region 7, si Mr. Brian Ybañez. Sir? May buntag, good morning everyone. Yes, no? So ato siguro pag-sugda na Ms. Annabel, no? Probably from Engineer Samuel, a brief backgrounder na kapahingan niya ito ang 2019 Regional Invention Contest and Exhibits. Kung nga po ni siya na ang DOST naka-spearheading this contest. Okay, dalang salamat Ma'am Rachel. No? Ako sulti lang na ako ang history. Ako, naani ang rice. No? Itanong dyan ang rice. No? Pero unang dapat ako ganito, ako nagtanaw na DOST, pag-imong rice, or inakong Morning ma'am. Dito po niya ang rice, no? Dahil sa history.
ikaw din siya, amuha din Mayo. Way back 1989, na proclamation number 385, no? Na declare celebrate ako National Inventors Week. So national pa na siya. So because that's week, nasa tayo contest na, it's a national contest and exhibits sa mga atong inventors. Muna siya, pagka 1990, we started the National Invention Contest and Exhibits. But gamay naman mo ang participants, no? Ni Kwan sila, ni balita sila, they're inviting some inventors nationwide. Ang nahita po, ang participants coming from the Visayas and Mindanao region, gamay na ang participants. So muna siya, pag 2005, ni-create ko para spin-off just para nailalang mga participants coming from the region. So natin itawag na itong Visayas Cluster kanang Invention Contest. So mga ito, Vice, mga siya. Pero ang winner naman sa Visayas Cluster, for example, dito sa Region 6, 7, and 8, ang first place winner, already will represent for the national. So gamay na po ang participante for the national. So pag 2011, disugod ka sa atong RISE, Regional Invention Contest and Exhibit. So, mga na siya. So, kani siya, nanatay mga participants coming from the region to qualify for the national. Actually, ang RISE is a pre-qualification to participate or para maka-appeal ka sa National Invention Contest and Exhibit. Pero ang mga first prize winners lang sa RISE, for the categories, kailangan anyway, i-discuss na natin sa mga categories. There are 6 categories. Mine will represent for the National Invention Contest. So, mga siya, starting 2011, 2013, 2015, 2017, hanggang tuliga. So, actually, ang RISE is by linya na siya or every other year. Kaya, this is a pre-qualifying contest and exhibits prior to the National Invention Contest. So, mga siya, namug na ang RISE. So, ang kanyang RISE na ito, we institutionalize it. Partner na dyan siya, kung nag-minute na dyan sa chamber, naging na dyan mabuwag, every other year, part and parcel na dyan siya sa CebuBusiness Month. So, during CebuBusiness Month, during the sila entrepreneurship summit, exposition, magpapalo na ang part na ang RISE. O ng June 12, is coming June 12 to 14, natay entrepreneurship summit, natay exposition, yan nasa tayo RISE. So, duha na siya ka-event in the same place at sa waterfront. So, mga na siya, namugna dyan ang RISE. No? So, every other year dyan siya. So, for share mo na, we also kanang nisakay sa among tema sa RISE because our theme is always invention and innovation for the people. So, mga ay ako, gigamit mo na ako science for the people, but for the RISE, itawag invention and innovation for the people. Plus pa yun, ang tema karon sa CebuBusiness Month 2019 is innovation in action. So, para yun, may ako dyan for this 2019 na RISE na mga celebration. So, mga ang history dyan sa anong itubo dyan ang RISE, no? Itanong dyan sa sila. Okay. Ang fertilizer na mo, ang Cebu Chamber of Commerce tao kay ikon man ka sa lalim mga kategory. Ani sa ko ni Ma'am Lilu, sa mga nang isubot ang kamang nga magigminyo sa kuan sa DOST. Kung sa inyo ang nakita nga kanang nisubot man mo mga partner sa DOST, ani nga programa? Actually, wala pa ko ato mamuglang. Sugod Aliño, pero karon kay I'm the overall chairperson of CebuBusiness Month and also a trustee of the chamber. Nakita man ko mo nga marriage of strength ni siya. Ano ba? Kay ang tabo, especially now that our theme is innovation in action. It's our 23rd year for CebuBusiness Month, no? And when we say innovation, it is actually important in all aspects of business, whether it's trade, industry, service, and all the other sectors.
sectors in the entrepreneurship sector. So kami, since it is really integrated in the CBM activities, we really look forward to the partnership. Kay ang among tema, Invention in Action man, mula sa siya, call to action na i-integrate ang innovation sa business, no? Especially now, innovation, we know, empowers the micro, small, and medium businesses. Ano, it will bring real benefits para sa atong entrepreneurs. Unya, drive sa growth, naroon tuko sa trabaho, lampo sa atong negosyo, atong whatever kind of business it is. But, importantly also, kanang mo enhance sa mo increase sa siya productivity, efficiency, if we adapt technology, for example, mo leverage man siya, yan mo na magsulta sa inclusive growth, kay maaping magutong na startups, ang mga ginagmay ng negosyo, mga small negosyo, but also as we look up to being globally competitive, importante yung enhance mo din sa itong competitiveness. And that's why it's very important for us to really kind of collaborate. No? This is a synergy, marriage of strength. No? So, Lilu, no? Especially, subugan kayo ang MSMEs, Oo, diba kayo? And also, managtang ilang na disruptive technology, Oo. na yung mga bagong ideas, Mga bagong ideas, di yata kapas ba? Oo, Oo. naka-adapt. We actually have to leverage what is out there and adapt it and embrace technology and innovation so that we will be more stronger. Yeah. Yan ang urban trust is collecting opportunities, growing businesses, and creating value. Nag-create unique value para sa itong mga negosyante o mga entrepreneurs. Especially the small businesses. Kasi alam mo sa Annabelle ang trend. We already have for a long time the big companies na nag-dominate sa industries. Pero parang nakita na ako, especially since like the last topic sa ito, ang Kapihan was health research, coming up with new ideas na mula po ang mamili ang small businesses. Kaya I think only siya ang flourish yung karon. Yes. Ang puso yung karon. So, siguro na po kung lain pangutanaw niya ni Ali sa tanay Sir Brian, no? Kaling digital age, so dapat ikaw may bata-bata sa kulay. Tayo sa object, linear pagkakos ng page, no? Kaling, ang traditional o ang yung sabay ato as digital age naman no? So, kung saan na kayo magagi mo na mga innovation, kung sa mga category nga, ang ngayon nato nga masalan sa ato ang mga sukiling paminaw, sa atong televiewers, o sa ato ang nagsunod sa Facebook, kung saan may gikinahanglan, no? Nga, ang gitmalimang bilo nga, at par sa taba, kung may globally competitive ta. Kaya may umanta, before tama globally competitive, ali sa kita mismo sa tuwang nasunod. Kung sa giangayan na ito, himuon sa. Yes. Thank you, ma'am. So, as mentioned by Sir Sam earlier, no, kanina, is nindot yun siyang event actually. No? Ang purpose yun sa itong RISE, or Inventions Contest, is to i-recognize atong mga inventors o mga creative researchers. No? So, dili lang para sa atong mga professional researchers, but also for student researchers, college and high school levels. No? So, ang kanyang event, ang RISE, is actually composed of 6 categories. No? Ang prestigious ang internet, kanya itong gitawag na inventions nga category. Yung second is, kanya itong gitawag na utility model category, and then the other one is industrial design category. So kanang tulo medyo pang professional na dating, no? Kaya kinahanglan na siya o registration report from the IPO Philippines. IPO is Intellectual Property Office of the Philippines, no? And then the other 3 is kanang itawag na creative research, and then creative research for professionals, and then ipakinahanglan o kanang registration from IPO. And the last 2 is creative research for college and high school students. Yeah. Dahil naman kayo appeal because actually the eligibility is dapat Filipino, no? Kaya aging mo mga Pilipino, dapat Filipino citizen, and then residing in the region. Residing in the region. Ang mga affiliates na Mga affiliates.
And then, another ginagmay ng mga documents na gikinahanglan. So, sa'yo naman siya i-fill out kay they only have to submit entry form na makuha na sa ato office. And then, na-ay waivers and a certification. So, kahit tanan ng mga forms, available na nila, fill up pa nila, and submit to our office on the deadline. No? Ako yung mention siguro later. The deadline is on May 31. May 31. Nagsugod na ta o receive application? Yes, ma'am. So, Okay. Pero can they do it online also? Forms? They can actually email the entries. Okay, so open siya to students and also professionals. Pero since nagsugod, sir, ang kaning rice, 1989, no? Or siguro alita sa 2011, ang kaning formal youth. Sa regional na. Oo, sa regional. Daghan ba itong na-receive, sir? Like, are you happy with, nagkadaghan ba ang contestants ng appeal? Actually, na-sustain na po ang numbers. We're expecting actually 50 to 60 ones siya. Okay. No? Hantod karon, di man yun mo below 50. So, friendly average mo din ang 50 to 60 mga contestants all over sa Mano Region 7. But there are a few coming from province of Bohol, Sikihor, and Negros Oriental. Mostly coming from Cebu. So, wala na siya. Now, we advise aming mga sa mga provincial office to strengthen, no? In terms of inviting mga potential mga participants or innovators to participate, no? Kaya during that naman way back mga 2001 na to, 2002. Naman ko itawag nato sa sa Inventors Act, no? Section 4 sa Republic Act number 7459, known as Inventors and Invention Incentives Act of the Philippines. So, to encourage more participation, natin mga cash prizes na nila for the winners, top 3, as well as magkadako na kung mo-appeal, qualified nila for national. Mga nahinundog na po kanang naka-host yapon ko, no? Naariya ko sa Kapihan kami nitungod ani. Doon na yung mga murag sa kuan yapon, CCCI, nanitabang o support, no? Sa kanang mga research ba, especially ang mga estudyante. E nundun ko nga, uy mo abag, labi na o makita nila, ilang entry bitaw nga kanang dito yun ba, kanang makahimutsan yun sa industriya. Mao magyapon, sir, gawa sa nang kanang yung gisgutan nga balaod. Chamber, we have also na-slay some activity for the students. We encourage also the students not to participate during the contest. But also we're happy, way back started 2015, the counterpart ng Chamber, that's like cash prize for the first prize, only for the first prize winner, because ang kanila ang highlights man ani for the participants, especially katong mga grand winners na to first prize, ma-appeal sila sa Grand Chamber Awards. So they will be during that time, na-appeal na sila, no? They will be awarded. Dito ang award sa Chamber cash prize and blank appreciation for those who are first Speaking place of winners. prizes, sir, pila may madawat sa mga Or ang categories, no? Naman siya yung unong categories. Sa top class or invention, 50,000 ang first prize. Ang second, 30. Ang third, 20. For the categories of industrial design and utility model, ang first prize is 25,000. Ang second prize is 10, and then ang third prize is 5. For the creative research, sa professional, itawag na ito likha kasi for the professionals. And then sa students, college and high school, 20,000 ang first prize, 10 ang second, and then 5 ang third place. Pero gipali ang chamber, they also provide cash awards for the first place winner. Okay. Even magod si na part I would just mention si Francis D. one of the Board of Trustees na CCCI, because he seated during the sa DOST Technology Application and Promotion Institute, representative siya sa Visayas sa mga inventors. Kaya inventor man siya si Francis D.
Mo yun siya na nusog ay na i-partner dyan sa chamber. Mo din na siya Chinese mo dito po. So mo na siya na gibalikan sa chamber. Why not give also incentives coming from the chamber naman? So mo na, ang ilang first prize, mudawat lang ko 10,000 sa tanang category. Ang first prize only, no? Katulad during the Great Chamber Awards. Ang second, 12,500. Ang third nila, talaga 15,000. So, di ba rin? So, kumunta sa mga nasa counter chamber. So, bago siya, so, di ba rin lang sa pero total, dapat nagyawin ang first prize. Sa other region, di siya iba ang partnership? Wala. Unique ni, kita lang sa Bila siguro kayo kami Sa Tibo, Pilipinas. sa Pilipinas na wala, mag-issue ka sa chamber. Ang CCCI ay nakalita sa potensya. Ulangan ang nasa-region. Sabi ka na during mag-reporting, because of the strength in terms of partnership, more than ang Region 7, especially Cebu, ang partnership nato with the different sectors organization, strong kayo. Mana siya? In terms of like, ako'y pangkali ng Lilu, like kaning, ang ato mga, siguro ang grand prize winner niya, ma'am, no? Especially since, of course, innovative yun kaayo ang naunaan nila, they came up with an entry. Naabay way also, like, hindi lang stop din lang sa cash awards, ang gikan sa chamber, but naabot po yung plano, nagtabangan hapon sila in a way, assist them to, I don't know, maybe the potential of the invention. Actually, if there are kalimangan na kadako, actually, walang potential makasati sila na i-adapt sa mga companies sa chamber. No? If it is something that they can leverage to be able to improve on their processes, productivity, or what. But at the same time, we also have a partnership with the DTI na ang ilang sa innovation sa gihapon na ma-presented because we have a reverse pitching sa kung anong good nga ang enabler, technology, and innovator, present sila, kung ang na-create, no? Karon, ang businessmen na entrepreneurs, musulti, mo ang problema, mo ang mga challenges na ako mabuhat, enable us to improve, pero technology gihapon is based, nasa yung technology based na kung sa baso, more na mag-reverse pitching, but our partner here is DTI, but of course, ang among partnership sa DOT, technology ba sa gihapon, apil man ang applications ba? Sa DTI, more on packaging, marketing. Process ba po? Like, the winners from here can move up. It's really inspired by the concept of innovation and technology. Oo, hindi lang matawo sila sa, ma-discover lang sila during RISE. And then, discover sila hopefully ma-adapt sa what kailangan ko angel investing. So, the winners, hindi lang mahulong lang, then it will not end with winning the contest. But it's also part of the RISE, exhibit masal. We really actually bring, because at the same time it's an Engr summit, so they get to view the showcases of the OST. Kay appeal mo just whole set up in the Engr summit and expo. So ang katong mga 500 kabuok na mga 10, no, na waten sa conference, they are able to check out ang atong mga showcases sa DOST, no? Maayo nga ilang makitaan aron kung marami ka na makatabang na ko as a businessman or as an entrepreneur, especially startups or ano. So there is convergence, there is this connecting of opportunities to grow, no? And also, you know, inclusive growth na makatalize pa. Kung kaysa panahon kita, pasukod dyan aning CPM ba, Ms. Rich? Makayunod dyan ko nga. Ilan no? Ani gayon sa waterfront. Na pagkadaghanan dyan imuhang makita ba nga mga kanang mga about sa technology. Kunya kanang akong mahilumduman po, pero tinaghanan mga university, mga estudyante. Gani apin dinali pagsugod yun aning kuan ba katong Ybañez sugod pa lang natong Visayas cluster, no? Hangtod nga kanang kung ako na isa silang pangamustahon, ang mga winners, gikan natong sa una
Tuta na to, 2005, asa na sila karon, sir? Ang ilang contribution kato sa industry, kumusta man po? Actually, nanatay ang previous lang kay someone nakalimutan ko, no? Because we have some inventors, katong kuha na yun na, identify na yun sila. For example, site na example, no? Kato si Mr. Pilangar is a national winner as well as international winner. So, ang yung export karon, actually, major as Manila yan, no? Partner siya because we help him also in kanang sa pag-patent sa mga advance niya, mga paning mga innovations niya. So si some of them, si Ybañez, si na siya design itong Radyo no? They are already exporting niya. Ang lang product is already known, no? But Some you of them, started with rice? actually, more exposures na nandun na nila, ha? But we also assisted them not only the rice, kaya napagod yung mga programs sa UST, for MSMEs, Small Enterprise Technology Upgrading Program. So they avail that program, then we encourage them that to showcase also, especially when we have this innovation and contest and exhibits. Kaya sasama na sa venue nila, where they could also showcase kung sa mga technology that being developed and being, ang importante mabudaning rice, especially for the three categories na creative research na kulikha, because we want them, their inventions, their innovations will be registered or naman tayo assistance ani. So, part of the RISE activity, natin tayo parallel session for students as well as you mentioned, sa mga higher education sa SUC. Sa 12-13 sa natin itawag na Invent School program for students. So, nalito ka-adlaw no, workshop, and then educating dun sa ilang mga where we're inviting students, no, para lang ma-enhance pa rin ang ilang creativity. This is a workshop and training for the young, tawag na itong young inventors, ng students. But on the third day, natin set ng awareness or training, orientation for the mga sa state colleges and universities of academic. Itawag na mo Forum on Technology Innovation for Commercialization. So, si Technicom. So, para siya, ang target na to are the students and the mga schools, no? Oo. So, sa ito pa, sir, sa unang panahon pa, sa unang panahon, istorya rin invention ba? Sa una, mayroon nga, bright kayo ang mga Pinoy, naka-invento. Pero, ato lang may bawaan, nga ang napapatent, talalay nasod, no? Kada bang mga ilan na, so, pinaagi-agi ka ron, meron na rin ito yung isgo ng assistance, ma-register, ma-kuha na sa IPO ang kining mga inventions sa mga bata. So, more or less, nawala-wala na ito, ingon nga, ako ang ideya, kakain ako, ako laki ang nanaiya. Dobro ba niyo ka, ikaw na tikat, wala kay titulo. Kaya strengthened na with the partners of mga state colleges and universities na mag-establish ng IPO office, IPO ka na itawag EDSO, Innovation, Technology Support na office. So, mga eskwelahan na sila ikaw na mga patent agent, mga pa-office, no? To assist mga innovators, inventions, para na mapatent nila ang ilang mga patent, ang i-develop ng mga patent. Wala mga 2 weeks ago, ang IPO with the CTU sa ang DOST, o sa'yo maluho ko, mag-seminar po sila puman sa inyong agency niyo about sa patent. Dito na lang tao, kung sabot ka lisod, no? Kana ba mga siyempre, mayroon ka na at ikaw naka-invento, kita bilang prof, tinuod pag yun nga, ikaw ba'y naka-invento ito to si mga amiga. Walay ka ng, walay prof, wako'y funding yung mga amiga, sige ako'y mag-funding mo, pero ilitaristro ako na. Pero how much is the registration? Kaya i-require na sa system na register. It's actually free lang. Okay. Free registration. We will also, nag-aalap sila free booth sa waterfront. Dito sa waterfront. Free lang dyan, free poster. Iwanan sila poster dito. Ilatar. Grabe na assistance sa Actually, huwag sila ibayaran. Sila lang yung So, kung kinsa may mga judges, sir,
So ato mga judges ani is actually mga sila mga researchers, mga doctors. Karon na-finalize pa may pero likely ani coming also from our universities, no? Like from University of San Carlos, from University of San Jose de Coleto, so sa University of Cebu. We're still finalizing ngayon na presence. But the event, the 12 to 14, that's free, pwede ang publiko mo ato. Free for the public. Yes, open. Oo. Mga pila expect na ito mga exhibitors. Around, like, basically sa inyong Ito, mga 50 to 60. We're expecting 50 to 60 participants. To be the contestants would also put up their exhibits. Oh, yes. Sila may Okay. Sila na yung exhibit. Sila may exhibit at the same time. So the public can go there and see for themselves kaning mga exhibits, 50 to 60. That's why it's very thrilling. Judging will be on-site man. So interviewing sila, they're selling themselves ba? No, niya. Ang kanila ko na is that magmurag mabalik ang product, no? Hindi mga kanya mag-discover siya, potential for commercialization. So it's a good opportunity for them. Okay, kaya na ako mga, bisag siyang cut-out sa contest, pero na business ko na nagpapakita sa iyang productor, sa iyang exposure nila. Exposure. May nagluto ko kaning sa pagkuhan na gibasa kaning about the internet. No, nalaman niya. Dagan kayo dito. Nagkalain lang. So, may nangha dito na Miss Rich. No? So, at to yun dito, i-experience yun na. Level up siya sa science fair. Siya na experience. And we can see, no, I can these are really from local talents na pero naano ba tayo na daog sir sa national? Coming from their Yes, pero ako dimension, si Ramil, national winner to. National winner. Si Korea na natin, si Ma'am Gigi. Gigi Sanchez. Tapos anak ni Juan ba? Ni Greg. Kaya ako yung katong kung sa itong laptop. He's a national winner. Dito actually ang National Invention Contest for the first time outside sa Metro Manila. Kuwari sa 2005 ba ito? Dito sa SM. So during that time, natay winner sila. Oh, I see. So si Juan, si Nature's Cast, no? Sir Ferdinand Carnipa. He was also a winner sa World Intellectual Property Office sa Geneva. Nato siya mga katungyan Nature's Cast. Kaya ano na ba sustainable kariyahan furniture products niya at sustainable decor. Environment friendly. Wala akong familiar ko ang Very interesting. Member siya sa Chamber last week. Pero ang Chamber Ma'am, do you also have like offer, nakapag trainings, di ba, or sessions, workshops, especially for first time ka nang interesado ba, wag pa sila background in business whatsoever, but they want to come up with a business, naabay i-offer ang Actually, the chamber works also with negosyo and mentoring. In fact, I'm also one of the mentors. So we volunteer. We volunteer the mentorship. Yeah, may kani sila mo mga future businessmen man yan kundi mo. Motivation, that's part of So free for the public from June 12 to 14, but entries are now being accepted by DOST. Pwede na po nila ma-download ang forms online sa DOST website. And if you have other, naarap po sa Facebook page, ang DOST, you have a Facebook page para mapangutanan na po ninyo. Live mapunta ka rin sa Facebook page ng PIA Cebu, so kapag nag-follow na ito si Annabelle, basi na ang mga ideas din nga ganahan ninyong kanang fully realize, i-explore na, this is your chance to do so. Kay ang 2019 Regional Invention Contest and Exhibit is only biennial answer. So it doesn't happen every year, so take the chance, take the opportunity. Ang deadline sa May 31. No? So far, daghan na ba ang mga entries? Yan ang nalaman siya. Yes, nanay ni Nicole, ma'am, nato, naghan na Nicole, they commit to submit siguro mga 10 some are from universities. Ano na, Engr? Some of them are researchers, teachers. Wala sila yung
Ila pa lang i-work. Yeah, why nila na siya? Tuod ka ng group ba? Like, Yes, group, yes. hindi kay tao, isa ka tao Yes, ra yes. mo. Okay, like for example, sa mga thesis sa mga bata, mga research, no, kasagatan, grupo, kay di ka afford, pwede na gawin pero di ka afford sa talagang mahal, no? Oh. Pero naapatay, kaya I think this was mentioned siya sa last kapihan nga, medyo, I don't know, for innovation, kung pareha ba sa health research, kalimitan ko sa challenges is the lack of facilities sa ato ating nga, mura pag when they do the research, wala kayo tayo facilities that can, laboratory facilities that can assist them ba? Oo. I don't know if this is also the same with sa inyong challenge na di atuhan. Actually, na-encounter tayo ng mga challenge sa mga bata, no, karon. But through the years, with the help sa DOST ng mga projects, atong mga laboratories, atong na-improve ang atong mga equipment, instruments. From DOST, yun siya. Yes, the DOST. And also some in the other schools and universities, ilan po napa-improve ilang facility. Pero karon sa ato as DOST since government we try to improve itong facility kay medyo affordable mo na ito. Pero may pangutana din, sir, no, katong sa eligibility ba? Like for example, naman mo yung mga DOST scholars. Kung saan sila? Pwede ba sila mo appeal sa kaning contest? Yes, actually, pwede sila mo join. No problem naman po kayo because the judges are actually external man side. Okay. Objective magin ang atong qualification. Kaya kasi may mga kadaog kung sila sa scholars, mga versus DOST. Actually, more than encourage ng sa high school category, ang kasagaran entries are coming from the Philippine Science High School. Yung mga mga leaders, bago lang, sir, no? Nakilulog po, sa national news, nga murag gikan sa sa mga sciences school science high school. Siguro ni sa Annabelle, before we, kaya natin mga kauban from the media na naating dito, before we open the floor for questions, ako na siguro pautan at si Lilu, since CebuBusiness Month, no, during the June na to niya, unsa kay atong activities, no? This is your time to promote also CBM na to. Salamat ha, yung promote ko. That June 12 to 14, sa Sudlon, June 12 to 14 is the Entrepreneur Summit and Expo. So we have the DOST Rice Man, including exhibit man. We have the Entrep Summit, which is a conference among mga MSME entrepreneurs from all over Visayas Mindanao, no? But mostly, of course, members of Chamber and mga entrepreneurs sa Cebu. But at the same time, there is the Cebu Innovation Expo, which will happen in the Pacific Grand Ballroom. Kaya kani siya, unique ni, ang innovation action natin, ang nagmanage ang mga millennials. So it is branded separately na Cebu Innovation Expo. So sila nagmanage, they bring in fresh ideas and innovation in how we run the expo. So kani siya, we have different pavilions man, depending on the class of the chamber, which is tourism, ICT, business process management, o different aspects of entrepreneurship. So kanini, and then they integrated jobs fair, they also integrated academic fair, and exhibits nga, like the tourism, they have a travel mart. So since millennial siya, murag mag-rock, milituhan ba? No, and everything is online, ang registration, kinahanglan online. When you go in, ang i-online sa damo ang visitors na to capture the data. And then we have every hour na activity in the staging area. Kaya aron na ang yung ganahan ko. And so, those who are listening, makita ganahan ba sila mga face exhibit because this is your chance actually to promote your products, your services. You can display, you can also have talks, no, in the stage. But quickly, banana mo rin yung chance. Okay. May 31 is the grand opening salvo in Ayala Center, Cebu. So that's where we actually kick off all the events in the CebuBusiness Month. At the same time, we have the One Town, One Product exhibit, which is in partnership also with the DTI. That's for 5 days from May 31 to I think June 4 or 5. And then June 1, we have the Cebu
International Film Festival, the Curtain Raiser. The festival will happen on September, but this is the kick-off. So we actually meet mga film enthusiasts, mga investors in film, and film schools, those who are interested in anything, film productions, will be meeting together, and we will announce the different activities of the festival. On June 5 is our MSME industry tour. We actually have mga startups, small business, who will be visiting mga big business and they open their factories, and then they have they can benchmark at the same time na yung mentorship because they share best practices through the Big Brother type. And then June 12 to 14 mo na ato ang Entrepreneurship Summit and Innovation Cebu Innovation Expo with the DOST RISE. No, so and then June 13, we have the CEO Networking Night. No? So, ang mga heads of companies come together. This is sponsored by PLDT. They do this every year in the CBM. And June 18, we have the Tourism Innovation Forum. What's interesting about it is i-inject na to ang innovation. So, we actually have talks that says, embrace innovation or innovate or die. No? So, matay tayo, you don't adapt and embrace innovation and technology. But we will also have a discussion about the significance of 2021 because it is a faith-based tourism. No less than the former Secretary Dr. Minagabor will be our speaker for the 2021. No? So we have experiential tourism, and even technology side, we have virtual reality, experiential tourism, and then thinking outside the box. And then there will be a discussion about what's real issues like data privacy, sustainability of tourism, responsible tourism in that aspect. And then there's a show and tell because we want to showcase success stories of tourism, like film tourism, park tourism, amusement, sports, and food. So Raquel Chua or Chocolate Queen will also be there. And then there will be a call to action, decision making in the ending. And then we have the business involved, no? And that's already an institutionalized event, mga players who have fun at the same time talk business. Okay, at the golf area. Lumpag Laag sa Cebu, this is sort of like inspired by Amazing Race. But this is going to happen on June 21 to 23. It's a 3-day, 2-night adventure tour where they have tasking and at the same time they do adventure trips na can discover hidden attractions sa Cebu. Now, so, for the 2 years we have South, karon mo na sa North. So sa North, from North and then end dito sa Balangman sa South until mubalik sa IT Park. No? So, kaya kung ano siya, 3 days, 2 nights lang, we will feature really the 14 municipalities of Cebu. So this is also supported by DOT. And then, so we have the Grand Chamber Awards, and this is what we talked about. And special pwede na kay Papi Maginato ang kuan sa RISE. At ang awards, no? That we really award and give them a plaque also of recognition. So this one we recognize the entrepreneur of the year, young entrepreneurs, that those who are countryside investors, no, awardee, and corporate social responsibility awardee. No, so I hopefully nasa innovation awards. And then we end with, this is something interesting, yung mga millennials and the Soho Entertainment, no, expo, but technology po siya because these are animation, no, and then we have cosplay, we have game players, but ang nakalilot ani is they're no longer just want to be an outsource, no? Kung kibaw mata to as Disney ang mga animators sa uban ang Pilipinas, may parang pala Cebu ang uban, pero sila nga dito. Now, their task is to really make Cebu something a content generator. No, kaya kita na yung maghimo sa akong content. And of course, the name is ours. So that's really Tinood, no? Kaya magkapangalan ka sa langga, so yung pipin tao sa ato, yung kagi, o yung kagi, in fact, nagkakibisita from Manila, kaya ang katong animation guild, katong ang naghimo na create sa Darna,
will be coming also. So ang last activity is Thanksgiving, so we will thank everybody. Dako-dako na. Dagang kita. Para na lang yung ma-discover ani nga Darna kay naglibog para pa sila og insay muda sa papel ni Darna. So kung tanang mga activities nga gisigutan ni Ma'am Lilu, no? Mga exciting kaayo ba? Yeah. Oo nga. Kaayo. That's why the bread yun me, ha? Change pa ganun sa attire. Exciting. Dito tayo ang kanabag. Gikan pa lang sa opening salvo hangtod sa activity. Miss Annabelle, it's really a good time right now to be young. Okay, lahat yung thinking about all the innovations that they are coming up with. But young thinking sa technology. Young thinking po natin. Appreciate man sa young thinking, no? Ang mga innovations karong panahon na. So, Yes, naghatag na to ang panahon sa tumang kabalan sa media. Kunya niya maging si Ma'am Irene. Saksi ko si Ma'am Irene sa kering. Kami na po igagadagan sa unas mga CBM, no? Young Oo, thinking. because the CBM, bunga kayo ang opening pa. Ikaw kung media, wala sa ma-excite po ka ba sa mga information na imo ang makuha for public dissemination, no? Okay? Ma'am Irene? What age man yun nga inyong kita na ang kinahanglan na i-instill ang interest in research and innovation, like mura ko anong gina siya future no sa atong economy, so we have to prepare the youth. So at what age do you think is very ideal? Actually, natay program, no, kanang gitawag na itong advanced school program. Elementary pa lang level, musugod na sila. So it's a workshop intended for the elementary students who are really interested into going science and technology. So kana siya, karon lang nga to kaning program na to this June for high school and college, but limited again. But we're not only in conducting it in Cebu, but province-wide. Actually, it's a nationwide program no, sa kaning UST, kanang Young Advanced School Program. So, natay for elementary, so nani siya mga modules, na elementary, na high school, o na college. So, we started our doing some enhancing their creativity sa elementary na elementary level. So, mas nito na siya age, no? Elementary. Usually, pag makita na itong mga bata, they're really very creative and they think really out of the box. So, is there a way for the ed, for example, to look at how they teach subjects so that we encourage the kids to instill in the creativity, encourage their creativity? Actually, sa tunod lang, no? Kay sa una, kusog kaya itong science lab activities, even in the region, no? Pero nawa. Kay, I don't know what happened kaya sa DepEd, bago na siya, kanang science club, kanang Science Club Association of the Philippines, mga na siya. Active kayo na sa mga panahon because we also provide assistance sa mga science clubbers per school. No, muna, kusog kayo ang sa una, manami ka investigatory projects, na science fair. Pero sa tulad ang mga schools, mas daghan man doon ang ilang extracurricular activities. Okay, to cite an example, ang sa Cebu City Science National High School, sila producing quality research. That's reality, no? I don't know, muna, hindi mo si Mr. Puergo because he's also an alumni. Mando na siya, kanang sa astronomer. Kaya, nakastorya ni, way back mga 5 years or 3 years ago, the quality of the research kung sa mga students are one na. Dili na tayo, specifically, ang science, kanya po Cebu City. May na lang, kaya nag-set up, establish ang Philippine Science High School sa Central Visayas. Mo nang may kusog karon, but hopefully, we could recover, no? Kaya, pero, budget may, gamay kay usay, ganit, that quality, because we decided the entry, namin may screening, na nindot ba hindi appeal sa contest,
But some of this maraming recycle. But parang ba, cut and paste, no? Muna, ang quality, muna, siguro ang sa schools na moderna, activities ako, magpanagaling ko, tanong sa mga bata, more on the extracurricular, but not on the academic side. No? Makarelate mo. In addition, like, the last rise na itong mga events, daghan tayong mga high school na mga students na submit, I think more than the college category. Ang na naman tayo na majoring when they submit, katong student Sir Sam, is that basic research skill siya na simple ba? What we want to encourage ka nang naa siya yung commercial applicability. Magamit mo to solve a particular problem like about solar, use of solar. Siguro magamit reduce use of energy, for example. So, screen na mo, nga basic na kayo. Itanaw sa mga books ba? And then you redo it to something like that. Muna ako natanaw siguro sa US through aning mga inventions contest nato kay makita man ta, no? Or if they join and they tell others in their school or outside, is we encourage them to do better research and communication. Like what kaning ato problema is kaning mga communication kay kami sa in science and technology, we sometimes have a hard time in communicating. We communicate social events and so on, but science and technology very technical, hindi gamay about example about microbiology, for example, about physics, chemistry, technical. How do we improve atong libraries ba na, no? So, kita sa mga bata that they are trained how to communicate. And many of our good nga mga researchers are itago na nila dahil sila magalino nila knowledge. Hindi ma-discover like what you mentioned. Ma-discover na college or work nila, but they are abroad. Somebody else is mas nakikita So, we're setting a gap for ang schools good. At the academy would really play a big part in addressing this gap, no? Okay, where these are all, dali naman of that. Research, these are matutlo naman yun. Dahil idea, pero kinahanglan na i-mentor ang guide. And then ako, I think also is to inspire. We just had a ICT transformation summit, and the concern was actually also the talent gap. And I also asked a question there is we have to involve parents because parents over the day you enroll. Decision making usually sa mga parents na what the students will undergo and so I think it takes a village that everybody will understand that innovation and research, innovation are really the wave of the future. So in other words, we work together and collaborate na ma-encourage ang mga parents to push also their children to go into this Di sila into science and technology and mathematics, no? So we can push also. May mga generation gap na Ang sa akong ICT karon na loob man sa technology, it's actually because of innovation. No, we have to catch up sa mga. So I think it's the mindset and then everybody working together to encourage ang schools, ang parents, and everybody, even the chamber. Tinawag ko yung mga ginikanan na kanili ko ang puso kay Pagdato ka! Pero kaibaw ka sa among mga panahon ba, Rich ba? Bismila galit ka o sa science school ba? Makasuya kami, kung ka nga, nakasuot ka na ito, mga bright lang yun. Di ba tinuurang niya karoon na yun daghan na ang extracurricular activities kaysa gitudlo sa academy. Kaya kung usahay good, ato malugan mga ginikanan doon, kaya kung mga anak kay kung ispila ka sa science school, ang ato magumabang sa una nga, magsige na sila o research, no? Magbuhat din sila kung sa'y angay ba. Murag maibog kanila, pero karoon mga ginikanan, di po sila gusto ng ilang mga anak mahasol or kay maapin mag yung ginikanan po nung kahasol. Pero, wata kakita. Wata kakita di ay nung mas daghan kayo ang mga benepisyo nga ato ang may bawano niya. Sa mga national news, makita na to di ay nung ato mga elementary, makaapin sa mga competition sa gawas, national o international. So hopefully, balik ka dito sa imong alma mater o niya. Paano mo sana sila, no? Okay, pamusta mo din mo
naman ito. The science fair was always something we look forward to. Yeah. Okay, sa Science Expo, every year, namin science fair. And everybody prepares for it. Yes. Okay, so wala naman siguro yung nakabay pangutanan. Jean Ray from DYMR. You have mentioned about the declining levels of interest. There was a time, last week I think, nag-ngani din sa Cebu po itong STEM for girls na group, and they are promoting students na engage lagi mo sa about science and technology, mathematics. Isa sa mga challenge nga ilang na-met kining interest sa mga students plus technology nowadays. Murag na-drag ang ilang attention, interest sa kuan karon ba, the technology that what we have. Yeah. Plus yung influence sa parents, pinakadako itong factor po. With the current situation, for the past regional invention contest and exhibits na to, na ay mga changes ba, unsay gibuhat sa DOST to counter these factors ba, challenges. Ang human resource development nato, scholarship program, mo din na siya, sige mo din nag-encourage nato, natin tako-tako na ron. In terms of numbers sa scholarship slots karon, sige maka-increase, no? Because we want to build up the capability, especially for those mga bata na hilig of science and technology. So, wala siya, increase na itong scholarship program. Plus, wala siya, the Embed School program, actually, taon-taon na yun siya. But I know this is the one of the siguro solutions, no, to encourage also, wala siya, identifying schools, elementary, high school, and college, we will be conducting an Embed School program, no? It's a 2-day activity, just to encourage also sa mga students, no? Kaya this is if you look at ang module nila, more on the creativity thinking sa mga bata. So naman tayo mga actually, gitna na tayo ipang-train na local before, ang national naman, ang taga Manila na. But now we are tapping mga faculty sa Philippine Science High School. In fact, this coming June 12 to 14, ang mga speakers, ang mga research person are local. So, moment to sila i-develop na to build up their capability na sila na yung mag-conduct Embed School program within the region. So, mostly sa aming mga trainers na to are faculty from Visayas and Mindanao. So, mga napuni sila will be maraming June March at silang OGT mga Wilbers na dito sila aning ang program. So, hopefully once ang pagsugod ng program hopefully we could sustain it na schools to schools na lang niya, and then invite the faculty to be a resource person just to encourage mga bata na to go into science and technology. So mga siya, usan sa mga programa ang among i-push sa region, this Invention School program for the elementary, high school, and college. So yeah, we go to school. We will be submitting actually proposal driven man din sila. Actually started na. So we have to identify sa schools, no? Mga siya, hopefully yearly na in a year siguro, as long as naman tayo capability, we have our own resource speaker naman na local, so maka-speak of na dyan na activity. So siguro, one of the things that we could address in terms of challenges, how to encourage our mga bata. Siguro sir, some addition resources na siguro sir, no, available ba for students? Okay, they want to know this thing, pero di ba available ang mga books or literatures. So sa DOST namin library, we have the Star Books program na atong i-deploy to many schools na karon. So they can access it and it's free. Free po na siya. In addition to itong ganina about importance sa parents, sa teachers, na may ma-encounter din nga challenge siguro sa itong mga teachers in schools to help better their students like elementary level kay. And in most cases, mga experience nga, diretso lang ito DOST to ask about the research instead of guiding the mga kids in school. Sige. Kanang napay pa ko na ba later na, no? After that, no? Kaya although we've been off air na, but we're still rolling for the meeting na to.
But we have to, kay murag, dahil kaya alam pa sa discussion and kulang kita sa oras. So for now, I think sana na Yes. pangayuan for closing statements nila. Especially siguro that would be the chance for our panelists to give tips also sa kaning mo appeal niya. Or panawagan na to, no, sa ato ang mga sukitik paminaw, sa atong televiewers, o sa ato ang mga followers sa FB na po ano. So itong giingon ni Sir Brian kanina nga tayo mga available. Kanang mga libro, mato ka sa bookstore karon wala tayong mga available, no? Kay i-online na tanan ang mga libro. So mo na diha piping lisura na, no? Kung dili ka kay balo paggamit sa teknolohiya. Okay, so nahan ako si Sir Brian Ybañez, no? Ang focal person sa RISE 2019. Sir? Okay, so again, we join everyone to join our regional inventions contest and exhibits, RISE. Ang atong mga forms na sa mga office available, and it is also, the forms are also available online sa DOST Region 7 website. And then if you have questions, naabot niya atong contact numbers, or you can also visit us here in our DOST office here sa Sudlon, Lahug. Yan, salamat sir. Si Engineer Samuel Parcon. Sir? So ako gihahap ka na, no? Especially for those viewers na please participate not only in the contest but you could also join in the maski kung tanaw lang ka dito sa sa area, not only for the RISE but nasa tayo mga entrepreneurship at innovation expo. So we'd like to invite everybody to participate our 2019 regional invention contest and exhibits. Yan, salamat sir. Si Ma'am Lilu Aliño, ang CBM 2019 overall chairperson sa CCCI. We encourage lang po sa mga naminaw ni Tanaw na they will participate in the RISE, no? You know, inventors, innovators are going to be the rock star of now and the future. So, naunaan ninyo ba? Before I go, bibitang sa Buha, Cebu Business Month 2019, magsugod tas May 31, it's a whole month na learning, there are conferences and fora, and we have exhibitions, display, showcases of products and services. And then, naasa tayo opportunities to network, to link, and to collaborate with different entrepreneurs. So we invite you, kita-kita ta sa mga aktibidades sa Cebu Business Month karong June. Thank you. Oo, so dalang salamat, no, to DOST for hosting atong Kapihan venue karon nga episode na to. Of course, ang CebuBusiness Chamber, you can also follow their Facebook page, no, for more details. And daghang salamat sa Sky Cable. You can watch our delayed telecast atong Kapihan over Channel 53 every Thursday, gikan alas 4 hanggang alas 5. So this is in partnership with Sky Cable also. So this is Rachel Zasha from PIA. Kinisan si Annabella Brosa sa DYMR Radyo Pilipinas. Magpasalamat kaninyong tanan. O maghinaot mi nga ang mga impormasyon nga inyo hang nakatunan karong adlaw, inyo sa mga magamit sa inadlaw-adlaw ninyo nga mga kaluhukan or panginabuhian. Mayong adlaw,